All right, we are live. Awesome. Never done a live before on YouTube, uh, on Facebook maybe, on Instagram, but not on YouTube. It feels good to know that YouTube also on YouTube you can also do a live. All right, right into it. I am Sergio by some people and known over here on this channel as the Petit Voyager. If it's your first time here, I want to welcome you and I want to appreciate your presence with us today because we're gonna talk about truck driving. And I am a truck driver. A lot of us are here are truck drivers. Some people think about becoming a truck driver, but they don't know how. Like they don't even know the reality. They've heard because maybe their parents or a family member have been a truck driver and they want to be a truck driver also for different reasons. And some other people would judge truck drivers by assumption or by what they've heard, but they're just gonna say things. So that's why I'm here today speaking about five facts, like the five facts about about truck driving, the things that people would think will say about us that sometimes is true, sometimes is not true. Do we make do we make a lot of money? That's one thing. Do we have kids or like have girlfriends all over the place? That's something else. Like, do we get to visit? I mean, the entire world, or do we, visit all the state of America? Like somebody will want to do as a truck driver. We're gonna talk about that. All truck drivers like what? Uneducated I mean, do you have to be educated or anybody can just be a truck driver? We're gonna talk about that too. It's gonna be fun. It's gonna be interesting. Um, I mean, how do we stay safe out here? How comfortable are we being in a big truck that has a bed, like you can pretty much live in your truck? How safe and how comfortable that that is. And what about your social life? Do you get to meet people? Do you get to enjoy the job? Do you so many reasons that I can also answer if you do have any question here as we go and talk about this subject. I want to welcome you one more time before we start these topics. I want to welcome you. I want to say thank you for joining. We won't be long at all. It might be a live, but I decided to do this live video because I didn't want to record. I didn't want to record a video separately and do all the adjustment, do all the manipulation and how and come here and download. I'll just be like, you know what? Today is Friday. With I have a lot of people watching me, a lot of brothers and sisters from back home who want to know about truck driving in America. I have students here in the US because I'm also a trainer at Prime. I'm a truck driver trainer at Prime. So I have a lot of people watching, and I was like, let me just be raw. Let me just be real and say it as it comes. So this is me. It's not a pre-recorded. A pre-recorded video is a live video. Me here in Iowa, somewhere in Iowa, talking to you today. It is 12 o'clock in my local time. It's 1 p.m. in New York right now, and probably 6 p.m. in Cameroon, where in Africa, Cameroon, where I am from. So with no further ado, let's talk about it. Being a homeless, being safe, where do we sleep as a truck driver? This is the very first question that I received or that I spoke about with my kids, also with a friend. He was like, "Oh wow, you guys have a whole house with you. Like you as a truck driver, you get to go different places. You get to like you just to go anywhere and you can park and sleep in your truck." I mean, I was like, yes, somehow it is true. It's pretty safe because I'm in my truck. Nobody is gonna come and break in that easily or come in and bother me. I can be in here the entire time. I do not have to go out there and entertain with people if I don't want to.
It's pretty safe at a certain level. Now you got to realize that as a truck driver, you are always gone. You are gone, gone, gone. Different places, different states, different location every day. Yes, there are some areas meant only for truck drivers, but you are not to find a safe parking all the time. All right, because I am in a reefer division, I have a like a I have a refrigerated box with my truck, so I'm constantly running. I'm always going as long as I have a time like DOT time, which is Department of Transportation. As long as I can legally run, I am gone, gone, gone. And sometimes I shut down at night. I stop working at night. Sometimes it's in the middle of the day. Like right now, I am shut down for the day, and I do have a secure parking. But late at night, you will get to a place like a truck stop. It will be all full because, again, we are so many of us that you want to be there as quick as possible and have a safe parking. If you do not have a safe parking, you're gonna have to sleep on the side of the road. Yes, that is a reality. We might have a comfortable bed in our truck, but sometimes truck drivers are seen as homeless. Homeless because you get to sleep everywhere and it's almost always on the side of the road because you are not at home. It's home away from home. How safe is that? Some people get in trouble. Some people get aroused. Some people, yes, it's not that safe as you would think as being a truck driver in the middle of nowhere out here. So safety is personal safety is a big thing. It's a big thing. Again, in America, you can't have a gun like you can't have a gun in your truck. You're gonna have to find ways to defend yourself. If it was to come to it, if you were to protect yourself, you will have to find a way to protect yourself without actually using a gun or I mean going anyhow that you should you can at the end of the night. What I do sometimes, I will get my seat belt, wrap it around the door, and then lock it in. That way, if somebody try to open it, it's gonna again. I have the air horn. I will. I can show you on a video, but I make sure that if you break in and then you open the door, it's gonna honk like it's gonna make some heavy noise, and people around will know that you are in danger or you need help. So yes, that's about parking and safety here as a truck driver. Trucking world is a scam. So when they say trucking world is a scam, that will answer the question of being rich as a truck driver. How much money can you make as a as a truck driver? How can you be rich or can you like? What about money as a as a truck driver in America? Yes, you can make a lot of money as a truck driver in America. You can be super wealthy in America, but it's all depend on your availability. It all depend on how hard you can work. It all depend on how long you stay out on the road. It all depend on how you spend your money. All right. So if you are the type of person that will go to work in the morning and decide to go home at night because you want to sleep in the comfort of your house because you miss your children, you won't make no money because you are not available to work like that. But if you are some person that will go away from his house and will be trucking for a while, like for 2 weeks, for 3 weeks or 4 weeks or for months, because we have some people that actually stay out for a long time, for months at a time. Okay, we actually have some people who stay out for a super long time, and yes, that comes with trucking. Now, being as far as wealth, being rich is not about the amount of money that you make. It's about the amount of money that you can save. Okay, like if you do make, it's an example, if you do make like $1,000 a month and your expenses are
like $800, you see that you're just gonna have $200 left to save. But if you do make that same $1,000 a month and you spend only 500, you have 500 to save. Meaning that the more you save, the less bills that you have as a truck driver, the more money you're going to have at the end of the day. So, truck driving is not about how much money you make, it's about how much money you can save. Your bills, your expenses, your fuel, like having fun also, or all the toys. I'm gonna say toys is adult toys. That could be a big house, a big car, or debt, even debt. So being rich in truck driving is about, yes, making money. You want to make a lot of money, but also knowing and realize that just the way you make money, that's also how you can not have that money anymore, because it comes in and it goes out. You gotta be a person that knows how to save. You gotta be a person that knows how to manage your money. You have to be a person that knows how to invest, because you will not be a truck driver for the rest of your life. So you need to think about tomorrow. When you stop being a truck driver, what will you do? What did you invest in? What is the next step? Then that's how you can think about becoming rich. All right, rich can be just health, can be just be healthy, can just be have a family or have a house, whatever that makes you comfortable, happy, will make, like, we will get you to know that you are rich. Is personal first of all, but financially rich is about how much money you can save and you can invest in as a truck driver. There's a lot of expenses in the trucking business. The social life. Oh yes, social life. People think that because you're a truck driver, you have a lot of friends. You discover, I mean, you meet with a lot of people because you travel a lot. You are like, you have a super fun life. It's always awesome. Yeah, that is the display that you see on my lips. Okay, that is a display, that's the attitude that I come here on YouTube, or that when I interact with you personally or on the phone, I always show that pretty face. I always act as somebody who never has a problem, or who doesn't go through stress, or who is always happy, always enjoying. No, that's not the reality of a truck driver. Truck driving is really stressful. It is a job that will take you away from any regular social life. I am married. I do have children. I do have friends. I do have events. I do have places I want to go. But because I'm a truck driver, I've stopped all that. The children are about to go back to school. Because I'm not home, I'm gonna miss their first day of school. I do miss birthdays. I do miss a lot of things. So that's what comes. That's the price that comes with being a truck driver. If you are somebody that goes to church, well, today you can do online service, online church. As far as going to like to commune or to interact with people right there, no, you gonna have to let that, you have to let that go. So, and also I gotta say, most relationship in trucking dies because you are always gone. When I mean, that's being an OTR, over the road, like somebody that goes out of the state and travel and like just being gone. Yes, you get to struggle a lot about any relationship that you have. So if you do have a partner that does not, first of all, understand your lifestyle, that you have to sleep, eat, exercise in order to run and drive safely, she will give you a hard time. If you do have a partner that does not understand that you cannot be on the road and handle issue at home, like she has to step up and take over with your help, of course. Yes, she's gonna give you a hard time. If there's any issue at home and you have to be there and be the one to do those, yes, you're gonna have a hard time being a truck driver. So
get you a wife, or before you even join, or you haven't joined the trucking life, communicate that clearly with your partner. This is what is going to happen. This is how it's going to go. How long I'm going to be gone. What I'll be doing, like the sacrifice that I have to put in to get my experience. Have that clear communication with your partner, whether it's a man or a woman, because in this industry we do have female truck drivers. So I'm also talking to females out here. Number four, because we talk about being the parking and safety. We talk about truck driving being truck drivers being rich. We talk about the social life. So number four, visiting the 48 states. Well, before talking about visiting and discovering the entire America, I want to take the time to say thank you to Mr. Mohammed from Ivory Coast. That's somebody that follows me, and that's always on point with I mean on point and updated with everything that I do here. I want to say thank you and thank you and welcome here on this channel, Mr. Azuma Mayu. He would say salut. That's hello in French. I want to thank you for being here. Mohamed Lajoie. I like this video, my brother Sergio. Thank you, brother, for watching, and thank you for being here. Mr. Yaya, who says bonjour à vous, who says hello. Again, I have a lot of people that speak French, but I'm allowing myself to speak English on this video because I also have students. I have people here in America that watches my video, and I thought, well, you might be following me and speaking in French, but today I'm speaking English, and you're gonna try your best to follow what I'm saying. And probably with YouTube feature, we should be able to have caption. Yep, we should be able to have caption. Yeah, caption that will translate everything that I say in French. But if maybe another time, if not the case, we're gonna figure out how to make sure that everything that I say are also translated in, of course, in French. All right. If you haven't subscribed yet, make sure please to subscribe on this video. If you do like the video, or if you are you I mean you find this video interesting, or a knowledge that is something new for you, please consider liking. If I said something that you are not really okay with it, instead of putting a thumbs down, go ahead and put a comment and help me to learn, because that's all what it is about, learning. If I don't know, I ask, and if you think you know, or you have had an experience that is different from what I had, please share that with us in the comment. But subscribe. Really appreciate that. We will really appreciate that. So let's talk about visiting the 48 states. In America we have 48 states. They're just like in Africa we have 54 countries, or 54 states. Now in Africa we talk about countries, but in the US we talk about states. So as a truck driver, I get to go. I mean, I've been everywhere. I've been all over the place, like in every single state in America I've been. And is it true that we actually get to visit all those 48 states? Somehow yes, somehow no. Why? Because as a truck driver, we do not get to go in town. We do not get to drop the truck like that and go and visit. No, I have the chance to visit those states when I get into them, only because when I have time on my load, or time to drive, or like downtime. So okay, I will go down and then visit and then come back to my truck. But as far as visiting the entire 48 states, that's impossible. You will not do that. No truck drivers would say they have visited 48 states unless they took like years, probably like 3 to 5 years, and really take the time to go and visit a state. It's like, all right, I'm going to Texas. I'm going to go to Houston, spend like a day or a weekend,
have fun, or go in New York, spend like a day, then that's visitation. But to say that you've been to Florida, you pick up a load and then you went and deliver somewhere else, that's not visiting. All right. So as a truck driver, I've been to all 448 to all 48 states, but I haven't visited all of them. I would say around 10 to 15 states. Over my head, I would say Delaware, where I'm from, Texas, Pennsylvania. That's three. Florida, California, Michigan, Maryland. Oh, I've been to Ohio. I've been to that's that's it right there. Like over my head. I mean, on the top of my head, that's it right there. I can think of more. Louisiana, that's nine. I can think of more, but yes, I've at least visited like 15 states out of 48. But it's tough. It's not just going to work, but it's going to take the time to discover and have and actually like spend a day or two, maybe a weekend. That's actually visiting. So and the last point that we have is trucking is easy. Is trucking that easy? Yep, that's the bullet that I have. Trucking is easy, and you just have to hold the wheel and drive. Like trucking is all about driving. No, no. Fun facts: trucking is not that easy. All right, but in order for you to drive and be safe, you need to take care of yourself. You need to thank you, Mr. Yaya, who says I have a big fan base in Cameroon, where I'm from. Thank you so much. So trucking is not just all about driving. Trucking is about taking care of yourself. It's about knowing the rules on the road. It's about knowing how to balance your weight. It's about knowing how to communicate, how to pre-plan. Pre-planning is like programming your route, what time you are supposed to leave, what time you're gonna get there, where you shut down for your breaks, how I mean where you take a shower, how you manage the road, the home and personal time. Like trucking is a whole ball game, man. Trucking is trucking is tough. Okay, not any or everybody can become a truck driver. You can try to be a truck driver. You can engage and find out if you can do it. The lifestyle. What about eating? I mean, you don't get to eat everything that you want. You eat what you see, and you just deal with it, whether it's good or not good, or the same food every day. You just deal with it. And I mean, it's not a homemade food every day, but you get to manage and find your way around food. So yes, trucking is not just about driving. It's about knowing the road, like safety, being safe, about knowing the rules, like the traffic rules, DOT rules. It's about knowing the business itself, how to manage your loads, how to manage your company. It's about how to manage your family. It's so much involved into trucking to just think or say that it's all about driving. No, it's not just all about holding a wheel. The last point being well, that's 5 point already, right? So we should be done by now, but I have a last point for you, which is like a bonus. All truck drivers are uneducated. Truck drivers, I mean, you don't need an education to be a truck driver. You'll be surprised the type of people that you see out here as a truck driver. Yes, I don't want to talk. I want to be. I do not want to speak of myself because that's kind of boasting. But I've seen doctors out here as a truck driver. I've seen police officers. I've seen engineers. I've seen all type of people out here as a truck driver. We do not become truck drivers um, we do not become truck drivers because we failed life or because we are not educated. Some people just love being a truck driver. Some people actually had like a generation of family members that was truck drivers, and they also decided to be truck drivers. Some people just I mean they're retired, but they do not want to stay at home and just enjoy themselves at home. They want to go out there and still working. So truck driving is not for I would
I want to exaggerate and say it for dummies. All right, because if you do not have that, you can't be out here. You can't handle it. If you're not smart, not intelligent, but smart, you know how to go around. You know how to. It takes a lot. It takes a lot to be a truck driver. It takes a lot in there morally, as far as and also like some basic. Man, sometimes it doesn't require you to be an expert or to have a PhD or a bachelor. No, 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 no. Basic knowledge, but it takes a man. Like it takes a lot for a man to be a truck driver. You learn. You get taught, you get trained, you learn. But on the long run, for you to become a really truck driver, to stay out here and enjoy the lifestyle, at the end of the day, you will enjoy it. But to do all that, yes, you have to put. You have to put your head down. You have to give it to receive. Yep. I wanted to do this video live just so I don't have to record. I don't have to edit all those videos and put graphics here, like a special effect here and there. I just went raw and share my thoughts with you as a truck driver. If there's any question, I want to look in the comment section right now. If there's any question, I will take those questions and answer to them. If not, my French people want me to say some words in French, or they want to know what is going on. So English part is over, and I want to appreciate you. If you haven't done so yet, please consider subscribing, liking this video, or even better, drop a comment about your thought on the facts, on all the facts that I gave on being a truck driver here in the US. Thank you for watching. Until next time, peace out. Alright les gars, j'espère que pour certains, vous avez pu retenir quelque chose de ce que j'ai dit en anglais. Il le fallait parce que j'ai aussi une très grande communauté ici aux États-Unis qui écoute l'anglais, qui m'écoute en anglais, surtout mes élèves, parce que je suis aussi chauffeur camionneur. Donc du coup, il a fallu que je fasse cette vidéo en anglais parce qu'on parlait des chauffeurs camionneurs aux États-Unis. Ce sont des réalités que certaines personnes ont l'impression, ont des réalités et des suppositions qu'on affiche aux chauffeurs camionneurs, que j'ai voulu venir ici et de parler des réalités en fait. Donc en 2 minutes, je vais résumer en français pour vous parce que vous avez demandé, et pourquoi pas on pourra refaire une vidéo entière ou alors juste une vidéo que je vais éditer, je vais mettre sur YouTube et on pourra échanger là-dessus. Il s'agit d'être riche, non? Ce ne sont pas tous les chauffeurs camionneurs qui sont riches. Pour être riche dépend de combien est-ce que tu te fais, mais de combien est-ce que tu parviens à épargner. Ok? En tant que chauffeur camionneur, il y a tellement de dépenses que oui, on se fait de l'argent, mais tellement de dépenses aussi que si tu ne manages pas, ou alors si tu ne sais pas contrôler ton argent comme tu te fais, c'est comme ça que tu dépenses et tu vas finir la retraite sans même garder un seul sou. La vie sociale, parce que tu es chauffeur camionneur aujourd'hui, ça c'est le deuxième point. Parce que tu es chauffeur camionneur aujourd'hui, tu n'as plus le temps de tes enfants, tu n'as plus le temps de la famille en général, tu n'as plus le temps d'aller t'amuser, si tu fais de la boîte de nuit ou bien si tu visitais les gens à l'église. Donc, quel que soit ce que tu faisais régulièrement, c'est un boulot qui te donne d'être toujours parti. Il faut savoir manager son temps, sinon c'est tellement stressant que voilà, c'est très délicat. Donc, ta vie sociale est amoindrie parce que tu es focus, tu es concentré sur le boulot. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les gens pensent qu'être chauffeur camionneur, c'est avoir les femmes et les enfants partout. Ce n'est pas vrai. Si tu te permets de t'amuser autant, avoir les femmes, les enfants, ou bien être distrait autant, tu ne vas pas te faire de l'argent, comme on disait tout à l'heure. Et il faut sacrifier ce temps-là, il faut sacrifier cette énergie-là pour travailler. Sinon, le temps aux États-Unis, c'est de l'argent. Si tu veux t'amuser, tu vas t'amuser, mais tu ne vas pas te faire de l'argent. Donc, du coup, il a fallu rappeler cela ici. C'est une réalité en fait. Autre chose qui me vient en tête, c'est le troisième point, c'est les parkings et la sécurité. Oui, je suis peut-être dans mon camion où c'est sécurisé, personne ne peut venir. Donc du coup, je mets le maximum de sécurité possible. Surtout qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas avoir une arme dans le camion. Ok? Alors, les gens aimeraient bien, pour la protection, avoir une arme, mais tu ne peux pas avoir une arme avec toi dans le camion. C'est interdit par la loi. Les gens le font,
Maintenant, ils ne le disent pas, mais c'est interdit. Donc, le moyen de sécurité que tu trouves est très important. Et aujourd'hui, peut-être, j'ai garé tôt, donc il y a l'espace dans ce parking des camions. Mais quand tu arrives ici après 18 h, 19 h, c'est tout plein. Ça t'arrive de dormir sur le côté de la route. Donc, c'est très difficile aussi le parking et la sécurité en tant que chauffeur camionneur. Ce n'est pas toujours évident. Là, visiter tous les pays, tous les États ici aux États-Unis, on va croire que parce que tu es chauffeur camionneur, l'aventure, tu es un aventurier, c'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement... Oui, c'est ce qu'on pense, mais la réalité est que en tant que chauffeur camionneur, tu pars pour récupérer une cargaison, point A, pour livrer à un autre point B. Donc, tu n'as pas le temps de t'amuser comme tu voudrais, tu n'as pas le temps de visiter, tu n'as pas le temps de dire que, ok, je me voici au Texas, je vais aller à Dallas, je vais aller à Houston, je vais aller à San Antonio, je vais aller à Waco. Tu ne peux pas faire tout cela parce que tu es un chauffeur camionneur. Tu es là pour le travail. Maintenant, on trouve toujours le temps de s'amuser, bien de visiter la famille à gauche et à droite, mais la majeure partie du temps, c'est tu es sur le highway, tu es sur l'autoroute, toujours en train de partir. Donc, dire que visiter tous les États, tous les 48 États, ou bien tous les pays, c'est impossible. C'est impossible. Au jour d'aujourd'hui, je suis à près de 15 États que j'ai visités, mais dire que travailler dans ces États, non. Tous les 48 États des États-Unis, on les a déjà couverts. Ça, aucun doute. Le quatrième point, non, le cinquième point, être chauffeur camionneur est facile. C'est juste arrêter le volant. C'est juste arrêter le volant et conduire. Non. Être chauffeur camionneur, c'est planifier. C'est savoir s'occuper de soi. C'est-à-dire savoir manger, se reposer, savoir... voilà, ça involve plus. Donc, ça considère plus que seulement conduire. Le cargo qui est derrière moi, si j'ai une cargaison qui est vraiment, vraiment lourde, c'est à moi de savoir comment balancer le poids, sinon j'aurai un ticket, une amende, une amende. Donc je dois savoir comment faire cela. La planification, si je ne connais pas planifier ma route, je ne saurais pas où dormir, je ne sais pas à quelle heure est-ce que je vais arriver à ma destination. Il y a tellement de choses qui entrent dans la planification et dans les réalités du chauffeur camionneur et qui élimine le fait que ça soit que la conduite. Pas du tout. Donc, je vais terminer cette vidéo en français, cette partie de français, en disant que en tant que chauffeur camionneur, certains pensent que tu as besoin, que les chauffeurs camionneurs sont, je ne veux pas dire idiots, mais ne sont pas éduqués. Ah oui, vous serez très surpris de savoir qu'il y a les docteurs, il y a les policiers, il y a les avocats, il y a des personnes qui ont le doctorat, des personnes qui, je ne veux pas parler de ma personne si vous ne me connaissez pas déjà. Donc, être chauffeur camionneur, oui, ça demande d'être un peu, ça demande d'être éduqué, mais pas automatiquement d'avoir un niveau aussi grand. Mais la majorité, plusieurs d'entre nous, ce sont vraiment là, ils sont éduqués. Ils sont éduqués. Dit que c'est que n'importe qui peut le faire. Non, avec tout ce que je viens de citer, vous voyez que quelqu'un doit avoir une connaissance de base. Tu dois pouvoir parler, tu dois pouvoir écrire, tu dois pouvoir réfléchir et pour éviter les erreurs et pour être à l'heure. Parce que tu n'es pas à l'heure, la marchandise va se gâter ou bien le client va se plaindre. Si tu ne connais pas les lois les règles et les lois de la route, tu vas faire des erreurs, on va te mettre en prison parce que tu as les tickets et autres. Donc ça contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances que n'importe qui ne peut pas le faire. OK? Donc, j'ai voulu partager cela avec nous aujourd'hui. C'était prévu rien qu'en anglais, mais voilà, j'ai fait un résumé rapide en moins de 5 minutes pour le faire aussi en français. S'il y a des questions, une, deux, trois questions maximum, je vais les prendre parce que je ne veux pas que cette vidéo soit excessivement longue. Ah, je vais regarder là. Sinon, je vous remercie d'être là. Oui, oui, je vous remercie d'être là et de continuer à m'encourager parce que c'est grâce à vos encouragements que je me retrouve ici sur YouTube à faire des vidéos, à conseiller ceux qui veulent entrer dans le métier, à parler même du métier, à faire découvrir ce que les rouages, le pour, le contre, avertir. Donc, c'est pour ça que je suis là. Et comme je le fais aussi gratuitement, ça m'encouragerait davantage de savoir que vous êtes abonné, que vous likez la vidéo ou alors que si vous avez des questions, que ne vous n'hésitez pas de les poster en commentaire. Comme je vois le frère Yaya Abdourahim
quelles sont les entreprises que vous nous conseillez pour devenir camionneur, s'il vous plaît? Ouais, ça c'est l'unique question que je vais prendre pour aujourd'hui parce que la vidéo est en train d'être longue. Ouais, aux États-Unis, il faut le savoir. On va prendre l'exemple pour les États, pour les pays en Afrique. Aux États-Unis, si tu arrives ici, là, on va dire, si en Afrique, je quitte les États-Unis, je m'en vais en Afrique, je vais arriver, j'atterris au Cameroun. Je suis camerounais, il faut l'exemple sur le Cameroun. J'atterris au Cameroun, je vais chercher, et que je travaille au Cameroun, je vais chercher les entreprises qui sont au Cameroun, qui peuvent me former et qui peuvent m'embaucher au Cameroun. OK? Donc, pareil aux États-Unis. Si j'arrive aux États-Unis et que je suis installé au Texas, à Houston, je vais chercher les entreprises qui sont autour du Texas, autour de ma localité, autour de ma ville, autour de où est-ce que je vis pour me former. Il y a des écoles de formation, il y a des entreprises qui vont vous former et vous embaucher directement. Il y a des personnes comme moi qui ont leurs entreprises et qui peuvent vous former directement. Donc, commencez autour de vous. C'est vrai que je ne peux pas répondre directement, mais je vais vous amener à rechercher. Quand vous êtes déjà ici aux États-Unis, il y a des entreprises. Donc, cherchez autour de vous les écoles, cherchez les entreprises, cherchez des personnes qui peuvent vous conseiller et vous diriger. Si ce n'est pas le cas, il y a des entreprises qui vont vous faire voyager hors de votre état et toujours vous former et vous embaucher. Par exemple, Prime Inc., la compagnie avec laquelle je suis aujourd'hui, mes partenaires, où que vous soyez aux États-Unis, ils vont vous déplacer, ils vont payer pour votre déplacement, payer pour votre logement, payer pour votre nutrition, payer pour votre formation et vous embaucher après. Ah oui, mais alors il faut être ici aux États-Unis, il faut qualifier, c'est-à-dire il faut être bien sûr légalement ici, c'est-à-dire avoir soit la green card ou alors au moins le permis, son permis de travail. Et voilà, il y a des recommandations minimum, mais il faut déjà être ici et, faire, être en règle et ensuite déposer l'application. Ils vont vous aider, mais il y a d'autres compagnies que je me réserve de ne pas prononcer dans cette vidéo, sinon c'est une publicité gratuite que je ferai pour cette compagnie-là. Une fois arrivé aux États-Unis, vous avez mon numéro. Contactez-moi plus 1 443 619 85 83. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Contactez-moi, présentez-vous, saluez, présentez-vous et dites-moi pourquoi est-ce que vous me contactez, de quel pays par exemple, et on pourra échanger. Si vous êtes ici aux États-Unis, c'est encore plus facile. Appelez-moi, faites-moi un message et quand je pourrai, je vais voir et je vais vous répondre. Une autre question qui arrive. Peut-on quitter la France et venir travailler avec un visa visiteur? Est-ce compliqué de changer le visa sur place? Je ne sais pas si c'est compliqué ou si c'est facile. Mais je vous dirais que, étant en France, oui, vous pouvez venir ici en tant que, avec le visa visiteur et vous pouvez changer votre statut. C'est clair que tu as compris, il s'appelle El Hadji Doye, désolé si je prononce mal le nom, mais tu as compris que pour travailler aux États-Unis, il faut avoir un statut de travailleur. Sinon, il faut avoir au moins le permis de travail. Visiteur ne te permet pas, comme au Canada, de travailler aux États-Unis. Donc, il faut avoir ce permis de travail. Donc, oui, changer le statut d'abord et ensuite, tu fais le reste. Je suis en train d'écrire le numéro de téléphone là, parce que quelqu'un m'a demandé de répéter cela pour que ça reste. Je vais laisser en commentaire 443, plus 1 443 quoi 619, c'est ça? 619 85 83. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça, je vérifie parce que tellement on fait des choses que on a tendance à oublier. Voilà, 443 619 85 83, c'est exactement ça. Donc, contactez-moi WhatsApp et on pourra échanger là-dessus ou on pourra discuter sur les opportunités. Une dernière question. Tu es basé au Missouri? Non, je suis un OTR, donc je travaille partout aux États-Unis, je pars partout. Je suis basé sur la côte Est, du côté du New Jersey, Maryland, Delaware. C'est par là-bas que je suis. Ahmed Sabi qui dit salut Sergio, je passe mon test pour le CDL le mercredi prochain à Piston at Prime. Ahmed, je pense que tu m'as déjà fait un message, si je ne me trompe pas. Refais-moi un autre message, on va échanger là-dessus. Est-ce que tu as mis mon referral code, mon nom et surtout mon referral code comme celui-là, comme référence? C'est très important. Ça, c'est pour la formation, pour le camion, pour si tu as un blocage,
tu peux me contacter et je vais voir directement avec mon dispatch, c'est-à-dire le manager, celui qui m'aide dans Prime à résoudre certains soucis. Donc, ça aide souvent d'avoir le referral. Et au-dessus même du referral code que tu veux mettre, écoute, ça me donne des points, ça me donne des opportunités, ça me fait grandir dans l'entreprise, ça donne une force. Donc, je mets le code aussi. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux appeler ton recruteur et lui dire que tu avais oublié de mettre le code de référence que la personne qui t'avait référé ou alors la personne qui t'a encouragé à venir à Prime. Tu insistes et qu'il mette cela jusqu'à ce qu'on te confirme que c'est fait. Voilà, j'ai mis ça en commentaire. DOTESE. Ça, c'est mon code de chauffeur, mon code d'employé ou de partenaire avec Prime. Tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Et tu as mon numéro de téléphone. Tu peux juste mettre Serge, petit voyageur, Serge, petit voyageur, et tu donnes ce code. Avec ce code, ils vont me repérer dans le système. Voilà, une dernière, voilà, on a fait le tour des questions et nous sommes à 40 minutes de live. Si vous avez une question, n'hésitez pas de la poster en commentaire ou contactez-moi en inbox, on pourra échanger. Avons, nous avons un grand groupe aujourd'hui, nous avons un grand groupe WhatsApp où il y a plus de 100 personnes, on reste humble, plus de 100 personnes où on échange du quotidien, de la vie aux États-Unis, des opportunités, on échange de tout ce qu'on peut échanger, mais immigration, business, métier de chauffeur camionneur, voyage et tout ce qui est légal, tout ce qui est légal, tout ce qui peut aider la communauté africaine vivant aux États-Unis ou vivant en Afrique, bien sûr, qui ont des intentions de voyager. Comme la page s'appelle, comme la chaîne s'appelle Petit Voyageur, notre groupe s'appelle Petit Voyageur International Travelers, donc les voyageurs internationaux. Petit voyageur, sinon petit voyageur simplement. Donc contactez-moi en inbox et je vais vous partager le lien de ce groupe. Parce que si je le fais ici, après un moment, on va réinitialiser le lien du groupe WhatsApp. Il ne va plus marcher. Donc, vous êtes la bienvenue. Je peux le partager ici pour aujourd'hui, mais sachez que nous sommes le vendredi 25 août, dans une semaine. C'est-à-dire, si vous voyez cette vidéo après après septembre le 1er, sachez que ce lien n'est plus actif. Je vais partager avec vous le lien WhatsApp de notre groupe et vous pouvez simplement cliquer là. Vous allez vous retrouver dans notre groupe des petits voyageurs. Il faut que je le retrouve rapidement et on va arrêter avec la vidéo. Ça fait exactement 42 minutes déjà. Voilà, j'ai retrouvé le lien et je vous la partage. Je vous le partage, bien sûr, autant pour moi, ce lien-là. Et on va terminer la vidéo là-dessus. Donc, si vous voulez la suite, on se prend en inbox, la famille, les frères. Vous m'avez amené à parler le français ici. Pourtant, je voulais parler uniquement en anglais. Allez, à très très bientôt. Ouh, ça fait trop. Présente-toi, Walu, accepter. Voilà, présente-toi, Walu, accepter et rejoindre le groupe. Non, on se retrouve en inbox, les gars. Ouf, c'est trop. Et accepter. Voilà. Voilà le lien que j'ai partagé avec vous. Il ne sera plus actif dans une semaine, c'est-à-dire le 1er septembre. Donc, si vous voyez cette vidéo après le 1er septembre, sachez que contactez-moi seulement en inbox au numéro de téléphone et on pourra dialoguer, et échanger, discuter là, sur ces opportunités-là. Sur ce, portez-vous bien et à très, 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 très bientôt. Bonne chance à tous les voyageurs. Sergio, signing out.